Bonjour à tous. Quelques petites annonces avant de commencer. Les boîtes d'offrandes vont être retirées à la pause de 11 heures. Donc voilà, vous avez jusqu'à ce matin jusqu'à la fin de la session là, pour donner votre offrande si vous souhaitez exprimer votre générosité à Trinlay Rinpoche. Il y a aussi donc la vente de kata aura lieu à la pause du matin, de 11 heures à 11h30. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Pour les KTT qui n'ont pas encore récupéré les programmes, c'est encore possible cet après-midi au secrétariat de 14 heures à 15 heures. Voilà, et donc pour les vœux de bodhisattva, a priori, donc ce sera ce soir en plénière, enfin cet après-midi en plénière, avant l'offrande de kata avec tout le monde. Voilà, merci. Comment? Ah, pardon, merci. Les horaires cet après-midi, bien sûr, sont avancés. L'enseignement commence à 14h30 cet après-midi et pas 15h. Donc soyez à l'heure. Et bon enseignement à tous. Merci.
Sanji chudan soji chonam lai chanchu pardo dane jamsu che take jibe sanam che drola benje anje drobar sho sanji chudan to Chonam la chanchu bardo jamsu che ge jinsu sanam che drola venjira sanje drobar sho sanje chedan Chonam la chanchu bardo hane jamsu che Jibe sanam che rola benjira sanje drobar sho semje tamche dan deve judan bar churchi dongar dan dongar chi dan har churchi Ngara mebe dewa tamba da mendra wa churji Chadan dan drave Jembo la nebar churji Semche tamche dewa dan devi Judan hambar churji Dongara dan dongara je Drawara churchi Dongara mebe dewa tamba da Darbe danyum chenpo la nebar churchi Semje tamje churchi Dongara Vendra var churchi Nyeren chadan dan darbe dan Chenpo la nebar churchi Chumden de jambe yang lai chan cai loi kange lo drim nye dendra nye dara nam da rab sarve chi nye tun gun chi shen si je ni je to kara le bam zin kanda si ber tsun ra ma ri mun dum dung ra chi sarve Rozo kun la pu je dar zen yan la zhu ju yang den song zhu dar che zhu nyu mo ni lo le je jia zhu zhu zi jing ma ri men se dong ra nyu gu chi ni jun zi ra zhe nam dun ne ta qian sa ju tar sun yun den lu zu jar se tu bu ku Chu cha chu tang chu ni jian zhe da lu mun sir jian bei yang lai du zi den chu ji qian ra dian mu mun ba rab sir ga da den chu xiong lu dou ba yi lu zhi bo bei nang wa za du su Bonjour. Hello, everyone. We'll continue this morning with the explanation of the Bhajyatari Pranidhana, Raja Sutra. We left off at stanza
27, so now we'll begin with stanza 28. Atop one particle, there are as many realms as atoms. In each pure realm, more Buddhas than can be imagined reside amidst bodhisattvas, their spiritual heirs. May I see them and emulate their enlightened activity. Up till now, the aspirations, wishes that we have made, concerned the phase of the aspiring bodhisattva, one who has not yet realized the first of the bodhisattva grounds. And starting from this stanza, 28, we make wishes or dedicate our merit to the realization of a certain number of wishes concerning the phase that corresponds to the Arya or noble bodhisattvas who have completely realized emptiness, starting from the first of the bodhisattva grounds among the 10. Here, there are 6 parts. The first part concerns following the example. The Buddhist term is Nampar Tarpa Imuksha, the example of liberation. The example of the lives and how the bodhisattvas practice and accomplish the benefit of beings. These are wishes that consist in following their example. The first point regarding this is making the wish to be able to contemplate all of the Buddhas who are found atop all of the atoms of the universe. As we saw, on each atom there are as many Buddhas as there are atoms in the universe, and so we make the wish to be able to contemplate and be in the presence of all of these Buddhas. And the stanza is fairly clear. Atop one particle, there are as many realms as atoms. In each pure realm, more Buddhas than can be imagined reside amidst bodhisattvas, their spiritual heirs. May I see them and emulate their enlightened activity. The way that it is expressed here, on each atom of our universe, there are as many universes as there are atoms in our universe. And in these universes, there is an inconceivable number of worlds, and within each of these inconceivable number of worlds, there are an inconceivable number of Buddhas who are surrounded by great bodhisattvas. And I make the wish that I may be in the presence of each of these Buddhas. For reference, in the French translation, we don't find the term pure in front of the realms or worlds. We wish to not only be in their presence and to see them, but also to practice in their presence. This brings us to the following stanza. Likewise, in absolutely every direction, within the space on the tip of one hair, there are oceans of Buddhas of past, present, and future, oceans of pure realms and oceans of eons. May I fully take part in this enlightened activity.
Here, the term ocean is used multiple times. We can understand, to begin with, that this term designates an immense, vast expanse. So here we can take it as a synonym for an infinity. I recall that one of my masters said that it probably concerns a term that designates a number. And so here it would be a number that is probably an immeasurable or infinite number. Pardon me, the commentary is a bit long. So to come back to the text, simply, what does it say? In likewise and absolutely every direction within the space on the tip of one hair, there are oceans of Buddhas of past, present, and future, oceans of pure realms and oceans of eons. May I fully take part in this enlightened activity. It is the wish to be able to practice for an ocean of kalpas, a time that is an ocean of kalpas. May I practice for an ocean of kalpas and in an infinite number of places before an infinite number of Buddhas, by way of or throughout the three times, past, present, and future. As we saw before, on each atom there is an infinite number of worlds, and even on the tip of one hair, an ocean, we can find an ocean of Buddhas of past, present, and future. And concerning this example, in the expanse of every one of the 10 directions, there are an infinite number of Buddhas, and I make the wish that I may be in the presence of these Buddhas, receive their teachings, practice in their presence, accomplish the benefit of beings, and this for an ocean of amounts of time. So here, perhaps to understand what is implicit in this wish, it is said that the Bodhisattva's path begins with generating bodhicitta of aspiration and in action. And through taking bodhisattva vows, through this commitment to the bodhisattva discipline, this
is when the path of the great vehicle begins. This path is divided into 5 paths that we call the 5 paths. The first part of the path, Sambhara Marga, Tsolam, the path of accumulation. It can be translated in many different ways. The most common translation is the path of accumulation. Some translators have also proposed the path of equipment, of acquisition. It is the time period when we acquire merit and wisdom. We begin studying the Dharma, and through listening to the teachings, we progressively access discernment. Firstly, through listening, it's necessary to learn. It's a kind of learned wisdom. It is not yet something that we discern directly ourselves. We've simply heard the words, perhaps understood the meaning. It is important that this step is done well. We need to find a good teacher. We need to understand the meaning of the words, not project our confusion. Here we have learned. We could say that it is learned wisdom. We understand correctly. There's no error in our understanding. But this understanding then needs to be examined, analyzed, and then applied in our own experience and observation. Then everything that we have learned, we directly observe it. And then there is more precise knowledge. We could say not simply learned, but truly acquired, because we have direct experience of it. For example, for a simple example, we have a cognitive bias that is that of permanence. I think that I am the same, that things are the same, that I'm in the same place, that I'm seeing the same people. And change seems to occur occasionally, accidentally. But fundamentally, I am the same. And unless a storm has damaged the house, it's the same. But following the Buddha's teaching, one of the points that the Buddha affirms is that all composite phenomena are impermanent. What does it mean that they are composite? To chipa, something that can be divided, something that has parts. All phenomena that are composite, that are conditioned, that have parts, are by nature impermanent. They are impermanent due to being composite in this way, to being made up of parts. We've heard this word, we've understood it correctly. Now we have to reflect on it ourselves. This cognitive bias is still present in a very powerful way. We think that things are the same. In daily life, we imagine all kinds of projects based on permanence. We prefer to buy than to
take out a lease because we imagine we'll live forever. There are all kinds of behaviors that reflect our distortion, our biased conception of reality as being permanent. If we have understood the teaching on impermanence, then in a certain way we need to make sure that this has an effect on our cognitive bias. It's not just understanding the concept. Okay, I understand the concept, but if I don't do anything with it, then this understanding doesn't affect my cognitive bias. Understanding that I have of what I've heard, or that I've read, or in any case, the information that was transmitted to me, having received the information without distortion, having understood it correctly, then I need to verify the information. I need to be convinced of it. So how will I become convinced of this information? Through observing it myself. When I look at things now, I don't necessarily see things changing from moment to moment. But nevertheless, at a certain point, they change. Is this change accidental? Is it due to something external, or do things change through themselves? And a first cognitive bias is that I think of things as being independent. The planks in the floor, I think of each one as being separate from the others, but in fact they're all connected to each other. They're conditioned by all of the elements. They are present in dependence on all of these different things. In this reality, in the natural reality of the plank, it changes. It's not a change that occurs every night at midnight. Nor does it occur on the hour every hour. It's constant. Even as I observe things, they are different. When I grasp something as the same, I am grasping a fictional representation. I am not observing reality. In a certain way, we are approaching personal understanding, because observing for ourselves is not just a learned teaching. I'm also proceeding through the process of analysis and reflection. I'm acquiring understanding, and this understanding then needs to have, and we have to cultivate it. And through this cultivation, it has an impact, and this impact leads to discernment. You've heard this term, de samgam, Döpa, listening, sampa, reflection, gompa, familiarization. You have a wisdom from listening, listening to the teachings, wisdom from reflecting on the teachings, and wisdom from cultivating or familiarizing oneself with the teachings. So this point that we're talking about comes from the first part. So first we've learned the wisdom, knowledge, and then we have to do something with it. I've learned it, but then I just forget it. It has no impact on my cognitive bias. I'm going to spend time to study Dharma. I can learn all of the languages associated with Buddhism and then be a great scholar. I can say, Buddhism in this time and place, it was explained like this and that. There are certain academics who know all of this very well. They know the different schools at the different time periods. All of this is very interesting, but there is little impact because it remains in the realm of intellectual knowledge.
I know it because I've learned it. And from this intellectual knowledge, I need to then make it my own. I need to integrate it. How do I integrate this knowledge? When I manage to observe for myself, and then I have direct perception, knowledge, intuition of what it is. Then it is knowledge that I have acquired. Because I see it for myself. It's not even a question of being convinced or being persuaded. It's not a matter of someone telling me and I'm believing in it. It is simply that I see it. I know it. And concerning this point, sometimes this new acquired knowledge doesn't go beyond my cognitive bias. I'm so used to thinking of things as being impermanent, being permanent. I'm so used to grasping me. I'm so used to reifying phenomena as having an existence in and of themselves. This is my way of thinking. It's very difficult, even having acquired this knowledge. It is in contrast with, in opposition with my ignorance. And so then I have to manage to go beyond ignorance. And so I rely on this acquired knowledge. On the basis of this acquired knowledge, we need to cultivate it. Cultivate here is a translation of the Tibetan term gom, which we often hear translated as meditation. But meditation in English, we use this term to talk about contemplative exercises, silent practices. We use meditation for this. But the term meditation originally in French meant, in French in any case, perhaps in English also, meant reflecting on something in a deep way. Well, it is in fact a discursive exercise. Some practices may be discursive, but there are also practices that are not discursive. And the term kom in Tibetan, which translates the Sanskrit bhavana, what does it designate particularly? It doesn't primarily designate a discursive activity, nor does it exclude it. What it designates is familiarizing ourselves with something, training in cultivating. We have heard the teaching on impermanence, we have correctly understood it, we have now observed it for ourselves, we have acquired this understanding. Now it needs to have an impact. It needs to eliminate my cognitive bias. And the process of eliminating this cognitive bias is familiarizing ourselves ever more with reality. Observing reality here is not a kind of method where we try to convince ourselves of a fiction. There are many things that we do, like brainwashing can be called. We learn something, we repeat it again and again. Oh, it's impermanent, and the leader is good, magnificent, great. There are many fictions that we maintain, and then we become convinced of our own fictions. We're not talking about that. This is about very honestly observing reality. How are things truly, completely free from everything that I may think, that others may think, but simply what I can observe of reality and then familiarize myself with it. One of the characteristics of reality is that it is impermanent.
observing this is already something quite extraordinary. It calls into question many of our expectations, our beliefs, our biases. And so we need to cultivate it. And the same is true for the absence of existence of self or the individual. There is no me. I've heard this teaching. I'm not confusing it with the idea that I'm nothingness. And so, in the depths of the analysis, I can look and see that I have this grasping at me, but that there's nothing to grasp. Then we need to cultivate this understanding, because this cognitive bias of grasping at me and self-cherishing is the basis for the afflictions, it's the basis for karma, it's the basis for becoming. And so here you can see the importance of these three forms of wisdom. Acquired wisdom isn't really yet wisdom. It approaches wisdom, but acquired wisdom is the kind of glimpse of reality, but it doesn't completely transform us. And true wisdom is when, based on this understanding that we have cultivated, through cultivating it, it becomes ever more profound, ever more relevant. Then there is a transformation that surpasses our cognitive bias. So coming back to the 5 paths that we mentioned, at the beginning of these 5 paths, we need to go through these 3 steps. I can say this is, in short, the aspect of accumulation of wisdom. When we say accumulating wisdom, we think of something that we gather and put in a bag, perhaps. We are equipping ourselves with wisdom. We are becoming endowed with true discernment. So what does it mean? It means finding a Kalyana Mitra, a Dharma friend who understands the Dharma, who can instruct us, who can answer our questions, and we ourselves make an effort to truly go deeper, to understand correctly what do we understand of non-self, of emptiness, so that we know how to practice. There's something somewhat surprising. There are many people who want to practice. Oh, I want to practice. I want to do this. I'm going to go into retreat. But fundamentally, they don't know how to practice. The great master, a very great Sakya master, a great scholar, a writer, Sakya Pandita, he wrote these sort of stanzas. There's one, Sacha Lichi. Tupa Mipa, one who has not heard, who wants to meditate, is like someone with their hands tied who wants to climb a cliff. He doesn't have the means. How can he practice? How can you practice? You'll close yourself in a room, not see anyone anymore. Is that what will bring wisdom? If that were the case, then all inmates would be enlightened. You will recite things all day long without understanding why or how. If the simple fact of repeating it doesn't exist anymore, but back in the day there were cassette tapes. If repeating all the time brought enlightenment, then the cassettes would be enlightened. That's what they do. They just repeat again and again. In fact, practicing
concerns, going beyond, eliminating within our own mind stream ignorance. And for this, we first need to know what ignorance is. We need to know how we are caught in confusion. If we don't even know what confusion is, how can you want to address confusion? If we're going to attack confusion, address confusion, eliminate confusion, if we can't even identify it correctly, we can't eliminate it, right? So it's important to understand what confusion is. How does it function? Why do I need to first remove confusion? And then, what is discerning wisdom? What are the antidotes to confusion? Wisdom is the antidote to confusion, discernment. And so, in the beginning, once we have truly generated, we can say we have taken refuge, we have entered to the path of Buddhism, the first thing is to understand the Dharma. And additionally, if we aspire to the practice of the bodhisattvas, then the practice of wisdom is essential in all of the vehicles of Buddhism, but particularly for those who aspire to help other sentient beings. This is the first essential point in concerning wisdom. And then there are numerous other practices that are associated that allow us to access wisdom. All that we do that can indirectly lead to wisdom is called merit. Accumulation of merit. Accumulation of merit consists in undertaking all of the activities that bring us closer to wisdom. This concerns, for example, in the beginning, ethical discipline, adopting ethical discipline. If our life is unruly, if we have no discipline, we'll be carried away by all of life's problems. We'll never have time to practice. Why do you think that the monastic institution exists in Buddhism? It is to give people the time to meditate and study, to practice, so that we could say it's a gift from the Buddha. We need a house, we need food. The Buddha said, live simply from begging. It will guarantee that you don't die of hunger, and then you can dedicate all of your time to pursuing enlightenment. It's the creation of a kind of institution, when we think about it, a charitable institution that is the oldest one in the world, and that still exists today. It takes care of and protects many people without there being any state or institution behind it. Simply the quality of practitioners inspires others' support. The practitioner themselves, it's not as though a monk needs to separate themselves, be completely isolated from others. No, they need to constantly inspire others who don't have the time or the courage to fully dedicate themselves to practice. And they need to do this through their behavior, through their practice, through their knowledge, etc. Ethical discipline, according to their practice as a lay person, as a monastic person, the idea here is not to deepen the problems of the world, not to be hindered by the problems of the world, and also to train in working with our minds.
what we call contemplative practice. There are different terms in Buddhist literature: dhyana, samadhi, shine, shamatha practice, which have in essence the goal of soothing the afflictions, of calming the afflictions, hatred, jealousy, pride, also calming the mind's agitation, bringing mind to true serenity, and combined with this serenity, then understanding that what we have heard, what we have reflected on, this understanding that we have, it's a kind of a beginning glimpse of reality. We will then associate this with a mind that is clear and calm in order to be able to constantly observe reality. That which is beyond duality, beyond self-grasping. And through familiarizing ourselves with this, we will then enter the second aspect of the path of junction. There are 4 steps to the path of junction, and the end goal of all this is entering the path of wisdom, entering the path of seeing, where wisdom is truly acquired. It is an important step which is implicit in the wishes here. It's said that from this moment on, entering the path of seeing, a bodhisattva no longer has cognitive bias that would ordinarily limit them. They can simultaneously go and be in the presence of 100 Buddhas, be in 100 worlds to help sentient beings in the form of 100 different people. So our capacity is multiplied. In connection with this, there is this wish to manifest before all Buddhas. Next, the following point the sound of one instance of the Buddha's speech with its ocean of qualities holds the pure range of harmonious expressions of all victorious ones. It is the very melody of each being's understanding. May I always engage in the speech of the Buddhas. The translation is somewhat limited. Here we are expressing the wish, not only do I wish to be in the presence of and practice in the presence of all Buddhas, an infinite number and in all 10 directions, but also to be able to listen to their teachings, hear their teachings, and may I constantly hear the teachings of the Buddhas. Here, the first part of the stanza describes the qualities of the Buddha's teaching. We could perhaps say each word, each sound of the Buddha's words contains
an ocean of aspects. Whose melody is marvelous and meaning as well. Notably, the final point here is that the Buddha's teaching fulfills the desires of each being. In order to understand this, I don't think I can do a literal translation. It's a little complicated, but let me try to describe what's said concerning the Buddha's words. The Buddha's words, notably the historical Buddha. So first of all, there's a point concerning the Buddha's teaching, which is somewhat particular. Sometimes, even the Buddha himself said, I never taught anything. Masters have also said, the Buddha never taught anything. Because what does teaching generally mean? In our ordinary conception of things, we have a certain number of conceptions, our biased view of a situation that we inculcate others with. That's teaching, right? Our norms, our conventions, our way of seeing, etc. Whereas the Buddha, what makes the Buddha, he's free from all ignorance. He constantly observes reality as it is, and with all of its possibilities. This is the Buddha's omniscience. And the Buddha's omniscience never leaves him. He's never without it. He never has any representations, any discourse. There are no conceptions. This is the reality of a Buddha. Nevertheless, a Buddha, out of kindness and through his realization of enlightenment, didn't want this only for himself. No matter how much he is able to access ultimate reality, he wishes that all beings may access it. And thus, through his presence, beings receive information that directs them toward contemplation of reality. Sometimes, for those whose veils are very thick, they don't see anything. They just see a person. For those who have few veils, who are very close to realization with great merit, simply seeing the Buddha, through simply seeing the Buddha, they understand ultimate reality without any words being spoken. So giving access to enlightenment occurs according to beings' different degrees. We can see there are different situations. And so those who have seen the Buddha, who have the privilege of being in his presence, what they have reported is that in their perception, he taught. But the Buddha himself is beyond this duality. When they perceived him teach, no matter how far away they were from the Buddha, they could hear his teaching perfectly, and they heard the teaching in their own language and understood perfectly. And whatever they heard, it was something that was directly relevant to them, that they could immediately put into practice. So within the same audience, some heard teachings of the Great Vehicle, other heard teachings for the Pratyeka Buddhas, other heard teachings simply to improve their ordinary condition. But whatever they heard, it was perfectly relevant, something they could immediately put into practice, something that could allow them to immediately begin progressing toward enlightenment. This is the quality of enlightened beings, and this is what is described here in this stanza, where it says,
The sound of one instance of the Buddha's speech with its ocean of qualities holds the pure range of harmonious expressions of all victorious ones. It is the very melody of each being's understanding. Each being's understanding apparently in French there's something about desire, which doesn't really fit. The English is perhaps a bit closer. It has to do with the fact that the Buddha's speech corresponds to the needs, the disposition of each being. The Tibetan term isn't desire, it is sampa, intention, expectations, disposition, aspiration of each one, of each individual. Some aspire to helping all sentient beings, and for these, the Buddha's teaching shows how they can accomplish the benefit of other sentient beings and their own benefit. Some simply wish to be free from conditioned existence, and so these beings hear the teachings of the Shravaka vehicle, how they can quickly become liberated from conditioned existence. Others are perhaps troubled by suffering and pain, and then the teaching that they hear is one that they can put into practice immediately. Imagine in a room that there's someone who is suffering from great pain, and another person who has family problems, and another person, there's all these different beings in different situations. If I just talk to them about emptiness and helping all beings, it's not going to help them, it's not going to interest them, because their immediate problem, their intention, their aspiration is different depending on their dispositions, their psychophysical disposition of the moment. And so the Buddha's teaching has this quality that each person hears what can be beneficial to them at that moment. And so may I always have access to this teaching. In the teaching of the great vehicles, we distinguish the kusum, the three bodies or kayas of the Buddhas, the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Svabhivikakaya, we can say the four kayas sometimes, but often we talk about the three kayas that we can also divide into, which can be divided into two, the Dharmakaya and then the body of manifestation. And concerning the body of manifestation, we distinguish two forms. Form that is perceptible to those who are completely confused, like us, who are submerged in ignorance, who have no knowledge of non-self or emptiness. And so the Buddha who is accessible to these beings is called a Nirmanakaya, the historical Buddha. And then for bodhisattvas, due to their realization, there is a particularity of the body of manifestation of this type of Buddha. It is produced in a moment in time at a specific place. Concerning the Nirmanakaya, like the historic Buddha, it appeared at a certain time in a certain place, whereas the Sambhogakaya is perpetually present. And so we make the wish that as a realized bodhisattva, we may have access not only to the Nirmanakaya, but also to the Sambhogakaya, and receive the Buddha's teaching. So why don't we take a break here, and we'll catch up in a half hour. Sonam di tamche sepa tona nyebe ranam pamche ne cheka na che balab troba sebe sole drowa sho.
Sanji Chodan Tsoji Chonam La Chanchu Pardo Ne Jamsu Je Dagi Jinsu Be Sanam Je Rola Benchira Sanji Drobar Shu Sanji Chodan Tsoji Chonam La Chanchu Bardo Dane Jamsu Chi Dagi Jinsu Jibe Sanam Chi Rola Benchir Sanji Drobar Shu Sanji Janda Tsuji Chona Chanchu Bardo Dane Jamsu Chi Dagi Jinsu Jibe Sanam Chi Benchir Sanji Drobar Shu. Now we come to stanza 31. All victorious ones of past, present, and future fully turn the wheel of the Dharma in a variety of ways. Through the power of mind, may I also participate in the boundless expression of their melodious speech. Here, I make the wish the disciple is the recipient of all of the Buddha's teachings. So here it's important to keep in mind what we saw earlier, that before an infinity of Buddhas, throughout an infinity of worlds, wherever they are found, whether they are the Buddhas of the past, present, or yet the Buddhas to come, may I understand all of the teachings that these infinite number of Buddhas give. Here, to clarify a bit, previously I wished to hear the words of the Buddha's teachings and hear in a certain way the different teachings, the different cycles of teachings that the Buddha gives. Here I am making the wish to be able to hear and understand the entirety of them. May I have the intelligence, the capacity of understanding all of the different expressions, all of the different cycles of teachings that the Buddha gives. In short, this is the wish to be able to access the ocean of wisdom of the Buddhas, the immensity of all that the Buddha gives. In particular, wherever the Buddha gives this teaching, regardless of the type of disciple to whom he is giving, regardless of the type of teaching that is being given, may I access all of the instances, all of the aspects of the Buddha's expression. This is sort of the difference between the prior stance. The first is to simply hear the Buddha's teachings. Here, this is to hear all of the Buddha's teachings, all of the breadth, all of the possibilities of the Buddha's teachings in every moment, and to be able to have access to the entirety in every moment. For example, the first cycle of the Buddha's teachings on the Four Noble Truths, then concerning the historical Buddha, gave
certain individuals only had the privilege of listening to the first cycle of teachings. Many Buddhist practitioners today only practice the foundational teachings of Buddhism, what was taught in the Four Truths of the Noble Ones. And concerning the two other cycles of the Buddha's teachings on the perfection of wisdom and Buddha nature, Tathagata Garbha, belong exclusively to the Great Vehicle. And even among these two aspects, some focus only on one aspect of the teaching, others another aspect. And so here we wish to be able to access the immensity of the Buddha's wisdom and to all of the expressions that give access to enlightenment. Then the following stanza. In a single instant, may I engage in all future eons which will be experienced. In just a split second, may I take part in any and all of the eons of the three times. Here, this is aspiring to being able to, in a single moment, access all future moments of the Buddha's activity. In the future, in the future eras, immensely long lapses of time, throughout the billions and billions of years to come, Buddhas will manifest, develop vast activity in different forms, in different worlds, and may I presently access in a single moment here we're wishing to be able to access the infinity of time in a single moment. In a single moment, may I immediately access all of the Buddha's activities. Through wisdom, through the ultimate reality of mind free from all confusion, in a single moment, may I access all moments of time, past, present, and future. Donc ici, c'est en particulier une des capacités des bodhisattvas, parce que en somme, ce qui est implicitement affirmé ici dans cette stance, c'est que notre conception du temps comme étant une entité qui existe à part soi, qui a une durée, le passé qui est délimité entre le passé, le présent et le futur, n'ont pas de réalité ou d'être en soi. Ils sont vacuités. Et pour le bodhisattva qui est libre de tout biais cognitif, de toute confusion, de toute saisie, il peut en un instant accéder à tous les temps.
Donc ici, c'est souhaité en particulier, en un instant, avoir accès à l'activité de tous les Bouddhas. Donc pour un peu résumer les stances que l'on vient de voir, les cinq stances, incluant les 4 stances précédentes et cette stance-là. Les 2 premières stances sont le souhait de, en quelque sorte, pouvoir accéder au corps, à la perception des Bouddhas. Troisième, à la parole du Bouddha. Quatrième stance que nous venons juste de voir précédemment, avoir accès à l'esprit, c'est-à-dire à l'ensemble des expressions de la sagesse, avoir accès à l'esprit de l'éveillé. Donc le terme ici est dit le terme sangwa, qui veut dire le secret ou mystère, avoir accès au mystère du corps, parole et esprit du Bouddha. Et le dernier ici, c'est l'activité du Bouddha, avoir accès à l'activité du Bouddha. Donc ça, c'est le souhait, nature des souhaits que l'on vient de voir. Voilà. Donc, en regardant, vous vous souvenez. Donc, voyant dans un seul atome, il y a autant de mondes que d'atomes dans les univers, que dans ces univers d'incomparables Bouddhas se tiennent parmi les bodhisattvas. Puissais-je m'abonner aux pratiques de l'éveil en leur présence? Puissais-je ainsi, dans les océans d'univers que recèle la pointe d'un simple cheveu, me livrer aux pratiques pendant les océans d'air qui peuplent les océans du Bouddha, du passé, du présent et de l'avenir? C'est ici faire le vœu d'avoir accès à la présence des Bouddhas. Donc, le corps, le pouvoir, enfin, par le terme mystère, il faut entendre que, en fait, la capacité de manifestation du Bouddha d'être présent et d'aider, d'œuvrer pour les êtres, la capacité de son corps sont de sa présence, on pourrait dire peut-être plus précisément, sont de l'ordre de l'inconcevable. Et c'est pour nous difficile à pouvoir ainsi le concevoir, saisir. Parce que pour nous, saisir un corps, c'est saisir quelque chose de fini à un moment donné, à un lieu donné, etc. Comme nous avons vu, le Bouddha peut en un instant être présent en infinité de lieux, œuvrer pour une infinité d'êtres sensibles. Comme nous avons vu, je vous ai cité, je crois, l'autre jour, le Vimalakirti-Nirdesha, où il y a une sorte d'introduction au texte au début où le Bouddha révèle à ses disciples que tout à la fois où il est présent sur notre planète, qu'il était simultanément présent dans toutes les planètes et qu'il enseignait le dharma à tous les êtres différents, de différentes conditions. Donc c'est quelque chose de inconcevable pour nous, c'est en ce sens que c'est mystérieux. Mystère, ça veut pas dire, c'est pas par rapport à la chose, c'est par rapport à notre compréhension, capacité à le comprendre, à le percevoir. C'est pas que le Bouddha aussi veut être mystérieux, il veut le cacher. C'est que le Bouddha est établi dans la réalité et ses capacités sont en ce sens démultipliées. Et pour nous qui sommes attachés à nos fictions, c'est très difficile de pouvoir avoir accès à cette compréhension-là. Aussi, pareil par rapport
mystère de sa parole. Comment est-ce que c'est possible que le Bouddha enseigne simultanément différents véhicules dans toutes les langues, etc. Et la compréhension du Bouddha de toutes les différentes manières d'amener les êtres à avoir accès à l'éveil, tous les différents cycles d'enseignement, ça représente le mystère de son esprit, de sa compréhension, de sa sagesse. Donc c'est souhaiter avoir accès à tout ça et accès à son activité immense, présent à travers tous les temps, etc. Donc c'est souhaiter cela. Voilà, donc je pensais ce matin peut-être qu'on pourrait, et d'ailleurs donc du coup pour ce programme, on est dimanche, hein, n'est-ce pas? Oui. Donc notre programme se termine aujourd'hui et on m'a demandé de vous transmettre les vœux de bodhisattva cet après-midi. Donc cet après-midi, nous n'aurons pas le temps de discuter parce que les vœux de bodhisattva prennent un petit peu de temps. Et du coup, je propose que nous prenions le temps qui nous reste pour la discussion et questions si vous en avez. Merci. C'est au sujet des stances 27 et 28. Oui. Et notamment de la traduction. J'ai une traduction différente ici, en fait, que j'utilise pour pratiquer, pour réciter cette prière. Il y a une notion, en fait, dans ces deux stances, une notion, je ne sais pas si c'est une notion, mais en tout cas une traduction qui a été faite, et un terme qui est employé, terre pure. Excusez-moi, je recherche juste la page pour les redire. Et comme la récitation de cette prière, lorsque l'on la fait comme une pratique, me semble s'accompagne d'une visualisation. Pour moi, visualiser une terre pure et visualiser un monde... Particulièrement, ici, il n'y a rien à visualiser en particulier. C'est une aspiration. C'est le fait de faire des vœux en particulier. On n'a pas besoin d'imaginer quelque chose en particulier. Quelque part, c'est difficile d'imaginer. Déjà, est-ce que vous pouvez imaginer, peut-être, on peut facilement imaginer peut-être 3 points, d'accord? Ça, on arrive clairement. Maintenant, essayez d'en imaginer 100. C'est un peu plus compliqué, mais on peut arriver. Maintenant, essayez d'imaginer 1000, 10 000, 100 000, 1 milliard, 100 000 milliards. Et après, dans chacun des points, on regarde dans chacun des points et il faut imaginer dans chacun des points encore une infinité. C'est presque impossible à imaginer. Ok, donc, pas de problème. Donc on laisse la visualisation. Tous les Bouddhas et Bodhisattvas, évidemment, si on peut, il ne s'agit pas de les imaginer, c'est en quelque sorte d'y accéder directement à cette infinité, si possible. On peut tendre vers ça. On peut tendre. Comment? On peut tendre vers ça. On tend vers ça. Et ici, donc, ce que je voulais dire surtout, c'est une aspiration. On peut en quelque sorte presque le dire, mais c'est difficile à saisir. Oui. C'était juste, en fait, par rapport à cette traduction, il y a... donc ainsi, dans toutes les directions, demeurent sur la pointe d'un cheveu des océans de Bouddha des 3 temps, des océans de chant pur et des océans de kalpa. Le son d'une seule parole du Bouddha avec son océan de qualité contient la gamme pure des expressions harmonieuses de tous les victorieux. Non, c'était celle d'avant, pardon. Je vais y arriver.
Oui. Sur un atome se trouvent autant de champs purs que de particules. Dans chaque champ pur demeure une infinité de Bouddha. En gros, c'est dans cette traduction, et après, comme évidemment le commentaire de Gyalwa Rinpoche qu'il peut y avoir ici, c'est aussi une traduction qui est basée sur la traduction de la stance, évidemment. Donc, il aborde cette notion de champ pur. Et je voulais savoir, en fait... Donc, en fait, le traducteur a supposé, parce qu'il y a le terme « champ » ici, ouais. qui veut dire simplement monde, univers. Donc, si c'est évidemment le domaine de l'activité du Bouddha, tout comme notre planète peut être un champ pur, c'est le champ pur du Bouddha Shakyamuni. Donc, il y a pas la... Enfin, je n'ai pas très bien compris la question. C'était... Dans les explications que vous avez données, en suivant le commentaire que vous avez sous les yeux, qui n'est pas celui que j'ai là, par exemple, et pas la même traduction, en fait. Justement, je voulais savoir, en gros, parce qu'ici, il y a une notion de champ pur, si vous voulez, c'est pas juste des mondes, c'est marqué des champs purs dans cette traduction-là. Oui. Pour moi, c'est juste une distinction. Mais vous venez d'y répondre en disant que cette terre est un champ pur, quelque part. Vous venez de répondre à ma question. C'est bon. Voilà. C'est comment un champ pur ? On peut se poser la question. C'est quoi la différence entre un champ pur et un champ impur ? Je vous pose la question. À votre avis ? Oui, c'est un peu en partie ça, c'est-à-dire c'est comme un univers ou un environnement. Nous imaginons souvent qu'il existe indépendamment de personnes qui le perçoivent. Mais ici, je pense qu'on n'est pas en train de parler dans cette perspective-là. On entend simplement bien l'environnement perçu par les êtres sensibles. Et donc l'environnement qui est perçu, souvent, on perçoit les choses ordinairement nous semblent être distincts du sujet qui le perçoit. Et on réifie les phénomènes que l'on perçoit comme existant indépendamment. Donc ça, s'il faut faire cette distinction entre pur et impur, que je ne crois pas avoir vraiment vu directement, mais faire cette dichotomie, mais si on le fait, eh bien, le champ impur serait simplement le fait de penser, ce qui est perçu est vraiment distinct de celui qui le perçoit, existe par lui-même, est permanent. Ce qui est donné dans notre biais cognitif comme le monde, qui est donné à travers notre ignorance comme le monde, ça c'est le champ impur. Et donc, mais ce champ impur peut devenir champ pur immédiatement lorsque on le perçoit tel qu'il est. Si on voit que c'est impermanent, c'est dépourvu d'être en soi, il est manifeste en dépendance de l'esprit qui le perçoit, qui n'a pas d'être en soi. Si on comprend ça, alors ce qui est donné dans nos sens à présent, les formes, les couleurs, etc., ils ne sont plus distordus par notre saisie, il devient alors champ pur. Vous avez dit tout à l'heure, il me semble, qu'un Bouddha, on l'a déjà entendu, était omniscient, qu'il voit tout instantanément, au-delà des distances aussi, et rien ne lui est caché. Oui. Donc, ça m'interpelle, dans la mesure où, à ce moment-là, j'en fais une entité. C'est déjà peut-être une erreur, mais il n'est jamais surpris par rien. Il n'est pas attiré par un spectacle de plaisir, ni repoussé par un spectacle d'une souffrance. Oui. Donc,
Donc la question, c'est est-ce que quelque part, ça va être faux évidemment, mais il n'en a rien à faire parce qu'il n'est pas il peut pas changer les choses telles qu'elles sont. Peut-être c'est une création de lui-même, je ne sais pas. Le Bouddha est établi dans la grande équanimité, on pourrait dire. Mais la grande équanimité, il ne faut pas la confondre avec une grande indifférence. Je n'ai pas compris. Il y a une différence entre équanimité et indifférence. Oui, bien sûr. S'il n'a rien en foutre, comme vous dites, ça veut dire qu'il est indifférent. Oui, bien sûr. Indifférent, ça veut dire que peu lui importe que des êtres souffrent ou ne souffrent pas. Mais ce n'est pas le cas. Comme il connaît la réalité, il a une forme de compassion qui surpasse toutes les formes de compassion à laquelle nous pouvons avoir accès, parce qu'il voit toute l'illusion, la confusion de tous les êtres. Et donc, spontanément, sa sagesse est accompagnée de cette compassion. Mais cette compassion, elle est indissociable de l'équanimité. Cette équanimité comprend l'amour-bienveillance et la compassion. Donc, c'est en quelque sorte un peu un mystère pour nous, parce que pour nous, quelque part, aimer, on l'associe tellement à être attaché à, et à quelque chose de partiel qui n'est pas équanime, qui est le fait de, comment dirais-je, voilà, faire une préférence, sélectionner quelque chose. Mais l'éveillé, et donc nous tous nous avons ce potentiel, il y a possibilité que l'attitude de bienveillance soit présent, le fait d'être en amitié, en compassion avec toutes les souffrances des êtres, puisse être présent tout en même temps qu'il n'y a aucune saisie, aucune partialité, aucune discrimination. Et c'est ça la véritable amour, bienveillance et compassion. S'il y a discrimination, etc., c'est pas l'excellence de l'amour ou l'excellence de la compassion. Elle est en quelque sorte biaisée, entachée, limitée par la partialité qui n'est que toute partialité, toute discrimination est toujours fictive. est toujours fiction par nature. Merci. Je vous en prie. Alors, moi, c'est deux notions complémentaires qu'on retrouve dans cette prière, notamment aux stances 29 et 32, et qu'on retrouve partout dans les pratiques et qui m'interpellent. Le premier point, c'est que sur un atome, il y a autant de Bouddhas que possible. Et l'autre, c'est qu'en une fraction de seconde, j'accède à tous les kalpas, passé, présent, futur. Alors moi, pour l'instant, j'interprète ça comme le fait que l'espace, en fait, pas plus que le temps, n'a d'existence réelle. Mais en fait, je ne sais pas vraiment comment le comprendre autrement que ça, quoi. Je bloque toujours là-dessus. À chaque fois, je comprends que comme ça, que le fait que l'espace et le temps n'ont pas d'existence réelle. Quel est l'autre? Quels sont... Enfin, d'abord, est-ce que c'est faux? Et ensuite, comment on peut le comprendre? Oui, c'est très subtil. Comment est-ce qu'on peut clarifier ce point? Donc déjà, je pense que vous en avez saisi le point essentiel, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment d'existence réelle. Mais est-ce que ça veut dire que c'est rien du tout? Vous voyez, nous, ordinairement, il faut un peu venir, il faut être un peu, comment dirais-je, il faut être très concret, regarder notre observation, parce que souvent on a beaucoup de concepts et d'idées, et on s'attache à ces représentations,
et pour, en quelque sorte, penser le monde. Donc on pense le présent, on pense que c'est une chose, on pense le passé, on pense le futur, on imagine donc du coup la séparation entre le sujet et l'objet, etc. On a toutes ces barrières qu'on crée, ces discriminations, et on pense que le monde est établi de cette manière-là. Mais là, si vous prenez juste cet instant et vous mettez de côté, en fait, toutes vos représentations, toutes vos idées du monde, etc., mettez en pause juste une seconde. D'accord? Et là, à l'instant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien? Non, je vois, j'entends, je sens. euh, voilà, ça c'est en quelque sorte notre esprit. C'est ça qui le rend possible. J'entends, je vois, je peux avoir des pensées, etc. Ça, c'est mon esprit. Et tout ce que j'entends, ordinairement, je pense, c'est quelque chose de distinct. Mais en fait, où est-ce que s'arrête mon esprit et où commence l'objet qui est perçu? La couleur que je vois, le son que j'entends, ce que j'éprouve, le corps que j'expérimente, en fait, au niveau même de l'expérience, je ne peux pas vraiment dire, voilà, ça c'est la frontière, où deux choses viennent en contact. Tout est donné comme donné à l'esprit, comme donné dans l'esprit, inséparable de notre esprit. Et quand on regarde ça, alors tout ce qui est passé n'existe plus. Toute l'histoire de l'univers qui a je ne sais pas combien de milliards d'années, en fait tout ça, c'est un concept, c'est quelque chose dont on déduit, c'est quelque chose qu'on pense, mais quand on met de côté ce pensée, il n'est pas accessible. Il n'existe plus. Tout ce que va devenir l'univers dans le futur aussi, il n'est pas accessible non plus. Seule chose à laquelle j'ai accès, c'était cette expérience. Et à partir de cette expérience, je crée toutes sortes d'élaborations du passé, du futur, du présent, etc. Tout ça, c'est en quelque sorte des distorsions et des concepts, et j'attache. Mais en fait, ce qui est donné réellement, effectivement, c'est simplement cette expérience. Et je prends cette expérience comme base, comme fondation, comme preuve que toutes mes idées et mes conceptions sont vraies. Ça existe ou ça n'existe pas, etc. C'est basé simplement sur cette expérience. Donc on ne nie pas cette expérience. Ce qu'on rejette, c'est toutes les élaborations, toutes les additions, toutes les soustractions, toutes les distorsions. Donc on met tout ça de côté. Il y a simplement cette expérience et là, à nouveau, nos concepts, nos réifications. Il n'y a toujours que le présent. Mais c'est chercher le présent. Vous ne pourrez pas non plus l'observer. C'est encore une représentation. Et ça ne quitte jamais. En fait, comment expliquer que chaque instant est suivi d'un autre instant? Il n'y a aucun physicien, les scientifiques, les physiciens, les philosophes, tous, ils ont plein de réifications par rapport à comment est le monde existant, etc. Mais aucun ne peut expliquer pourquoi un instant est toujours suivi d'un autre instant. Qu'est-ce qui est le mécanisme qui fait que toujours un instant est suivi d'un instant? C'est simplement la réalité de notre esprit qui est luminosité. C'est cette qualité de pouvoir tout expérimenter, tout voir, etc. C'est ce qu'on appelle la luminosité, la clarté. Et si on cherche à trouver qu'il est sujet, ou qu'il est objet, ou qu'il est existant, qu'il est non existant, on ne peut rien trouver. On ne peut rien saisir. C'est en ce sens qu'on dit vacuité. On ne peut pas saisir quelque chose, donc on ne peut pas saisir quelque chose d'existant, ni nous trouve-t-on quelque chose de non existant. Donc, en fait, on peut en réalité rien dire, mais conventionnellement, juste pour dire c'est aucune de nos représentations, on dit c'est vacuité. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui a une essence qui est vacuité.
C'est simplement dire que toute saisie d'être, de non-être, etc., ne peut pas être trouvée. Donc, quand on voit ça, eh bien, alors, toute l'idée de un, de multiple, de grand, de petit, du passé, du présent, devient tout fiction. Et c'est ainsi, si on comprend cette réalité, on est établi dans cette réalité, alors, progressivement, on a accès en un instant à l'infinité du temps, à l'infinité des univers, accès à tous les Bouddhas et bodhisattvas, parce qu'ils ne sont pas en fait limités dans un espace de dimension qui existe par lui-même. Oui. Je voudrais parler de l'impermanence. Pour moi, ce terme est inadapté parce qu'en fait, c'est plutôt la permanence qui change sans arrêt. Mais parler d'impermanence, c'est se placer dans un temps T1, un temps T2, et ça a changé. Mais ce n'est pas ça. C'est la permanence en éternel changement, l'entropie de l'univers. Tout se dégrade. C'est juste différents mots qu'on utilise, mais en fait, tout change, c'est simplement ça. On peut dire tout change. Et ça veut dire que, en fait, notre a priori, ou notre saisie, penser je suis le même ou c'est le même, est erronée. On n'a jamais accès à la même chose. Donc on peut dire oui, l'impermanence est permanente et c'est un constant. On peut parler de cette manière-là, mais là encore, c'est réifier l'impermanence comme une entité. Mais si il faut trouver l'impermanence est-il une entité à part des phénomènes? Comme le temps, est-ce que c'est quelque chose qui est séparé des phénomènes ou inséparable des phénomènes? Où le situer? Donc en fait, on ne le trouve pas comme une entité à part. C'est en quelque sorte, si on comprend un peu quand on commence à comprendre l'impermanence, ça nous rapproche du sens de la vacuité, de l'absence d'existence d'une entité substantielle à part entière. Donc on ne trouve pas ni l'un, ni le multiple, toutes ces choses comme des entités à part entière, mais néanmoins, comment dirais-je, on peut faire toutes ces sortes de descriptions. Et les choses peuvent paraître comme, on peut avoir des apparences, peuvent paraître comme ayant une entité, mais en réalité, quand on cherche, on ne trouve pas l'apparence existant comme elle apparaît. Rinpoche, hier vous avez dit que la perfection de la discipline était de ne pas nuire intentionnellement. C'est pas la perfection, c'est juste la définition. La définition. Voilà. Oui. De ne pas. Donc c'est l'abandon de la violence. Oui. Mais ma question la non-violence. Ma question porte sur le mot intention. En fait, parfois, on dit dans l'enseignement que on peut effectuer des actes négatifs sous le coup de l'ignorance, le désir ou l'aversion. Oui. En fait, quelle est la différence entre effectuer un acte non intentionnellement et effectuer un acte sous le coup de l'ignorance? Parce que je peux très bien marcher sur une... Oui, alors, voilà. c'est par rapport au sens du mot ignorance. Donc, ignorance, ici, ça veut dire, ça traduit le terme avidya, magique pas, c'est-à-dire c'est tous les biais cognitifs de la saisie du jeu et autrui. Donc si je suis, par exemple,
prenons un exemple d'un meurtre délibéré. Il y a Pierre qui n'aime pas son voisin Jean et qui n'en peut plus de son irrespect de l'entrée de sa maison. Il garde toujours sa voiture là, il n'en peut plus. Il prend son fusil, il va le tuer. Il l'a fait délibérément. Mais il l'a fait néanmoins parce que il avait la conception du jeu, conception de autrui, conception de l'attachement au jeu, au chérissement du jeu. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est avidya. Parce qu'il n'observe pas la réalité, il a toute une forme de distorsion par rapport à la réalité qui est le saisie du jeu et autrui. Donc, sous l'impulsion de cette saisie du jeu, eh bien, la haine et l'aversion est venue. Et donc, sous l'impulsion de l'aversion et la haine, il a intentionnellement, délibérément choisi de nuire. Il a commis l'acte, il s'est réjoui de l'acte. Maintenant, j'ai plus de voisins qui m'embêtent. J'assume mon acte. Peut-être certains meurtriers vont directement voir le juge. Voilà, je l'ai fait, je l'assume. Voilà, enfin, en tout cas, ça c'est un acte délibéré, donc par les afflictions, etc. Un acte qui est non délibéré, c'est j'avais aucune haine, j'avais eu d'aucune intention de nuire, mais je marchais, j'ai pas vu, j'ai écrasé un insecte. Ça, c'est un acte négatif, non intentionnel, négatif parce qu'on a nui, mais on ne l'a pas fait délibérément. Donc, comme on ne l'a pas fait délibérément, ça n'a pas la même conséquence sur nous. Cet acte-là ne va pas se manifester dans une souffrance très forte pour nous dans l'avenir. Si on l'a fait délibérément, alors on accueille pleinement les conséquences de l'acte. Merci. Merci beaucoup. On va subir pleinement la conséquence de l'acte. Pardon. Quand on cherche à cultiver l'amour, dans un de vos précédents enseignements, vous avez parlé de l'amour sans objet. Est-ce que vous pouvez réexpliquer et surtout comment on peut parvenir en fait à cette forme d'amour? Comment on peut parvenir à cette forme d'amour? C'est un peu un vaste sujet, ça. Mais en bref, donc l'amour, bienveillance, maîtrise, donc c'est défini simplement de vouloir apporter le bien-être à ceux qui ne l'ont pas. Vouloir rendre heureux, c'est l'expression, mais ou la volonté qui est exprimée, mais l'état d'esprit lui-même est caractérisé par la quiétude, la sérénité, l'ouverture d'esprit, voilà, cette fait d'accepter, d'apprécier les êtres sensibles. Donc, on distingue l'amour bienveillance que l'on cultive en observant d'autres êtres sensibles, c'est-à-dire qu'on a nos biais cognitifs, notre ignorance qui saisit le jeu et autrui, et cet autrui, je vais l'apprécier, l'aimer autant que j'apprécie, j'aime ce jeu, qui est aussi fiction, et tous deux, j'essaie de les aimer autant, et après, j'essaie d'aimer tous les êtres sensibles sans exception, mais il s'appuie sur le fait que je vois autrui, je perçois autrui et soi-même et que je saisis et que je suis attaché à cette notion. Après, deuxième étape, c'est observer la réalité. Je perçois encore soi et autrui, mais je vois que soi et autrui, c'est simplement en quelque sorte une fiction, sans attachement, mais du fait il y a encore la perception de soi et autrui. Et après, plus je me familiarise avec le sens de la vacuité, comme je vous l'ai expliqué auparavant, dans la forme des trois sagesses, vous vous souvenez, sagesse de l'étude,
de la réflexion, et puis je me familiarise de plus en plus. À mesure que je familiarise de plus en plus, alors la saisie du jeu d'autrui s'estompe, mais et disparaît, mais combien même cette saisie n'est plus là, l'amour bienveillance reste. Et donc ça, c'est l'union de l'amour bienveillance, et non simplement reste, mais ça croît, devient encore plus fort, parce que plus limité ou plus restreint par nos conceptions. Donc c'est ça l'amour bienveillance qui observe l'inobservable, c'est-à-dire qui n'est pas placé dans une saisie duelle. Voilà. Alors comment on le fait? Il faut le faire voilà, en contemplant la vacuité. Oui. Oui, allez-y. Oui, merci. Et c'est aussi peut-être en continuant par rapport à ce que vous dites, parce que de plus en plus, je vois le fonctionnement humain, tout ce que vous dites là, cognitif, mais de plus en plus, quand avant, en écoutant tous les kalpas qu'il faut dépasser et dépendant des kalpas, avant, je l'imaginais, j'y arriverai jamais, c'est trop dur et tout, mais maintenant, petit à petit, et là, il y a aussi de l'ego, mais il me monte une joie d'aller vers cette joie, vers cette, comme une sorte de libération, de lâcher beaucoup, beaucoup de choses. Et ça m'emmène vers, au contraire, un bonheur inracontable et qui m'aide à lâcher des choses. Est-ce que je me trompe? Sûrement, ça c'est sûr. Ben, voilà, plus vous viendrez à comprendre la pratique, plus alors vous allez voir que c'est peut-être accessible. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important, et je le souligne encore et encore, que nous approfondions notre connaissance du Dharma, avoir une connaissance précise. Et si je crois qu'en Occident, on a souvent, on se fait souvent une mauvaise image de l'étude, dans le sens où on s'imagine que c'est comme quand on va à l'université faire des études, etc., pour passer un diplôme et pour avoir un boulot, etc. Et, je n'ai pas envie de devenir moine bouddhiste ou enseignant bouddhiste. Pourquoi est-ce que je dois étudier? Enfin, c'est pas ma carrière. Certains peuvent penser de cette manière-là. Mais c'est pas ça le but de l'étude. Le phase de l'étude, ça peut prendre une phase, comment dirais-je, un aspect plus, entre guillemets, scolaire, où on va étudier, lire les textes, recevoir des instructions, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça peut aussi prendre une forme beaucoup plus directe, où on vient, grâce à l'habilité de nos enseignants, de nos maîtres, qui viennent à pouvoir nous montrer simplement et clairement la réalité, et qu'on l'on comprenne. Si on a compris, alors on sait comment pratiquer. On éprouvera de la joie à savoir, voilà, maintenant j'entreaperçois, et donc cette joie accompagne la dévotion. C'est-à-dire, dans l'enseignement bouddhique, la dévotion, c'est pas le fait d'adhérer par chauvinisme à sa religion, ou d'adhérer par, comment dire, souvent beaucoup de personnes pratiquent la religion parce que c'est leur truc, la chose familiale, culturelle, donc ils sont chauvins avec leur religion, donc c'est leur religion, il faut qu'on l'accepte, c'est notre culture, c'est notre manière d'être, on va le suivre quoi qu'il arrive, si c'est faux, on va essayer de l'embellir pour on va changer le sens des mots, etc., pour que ça soit plus acceptable. On va mettre toutes sortes de pommades. Et donc, comme ça, la religion, à travers le temps, s'est construite, s'est adaptée. Enfin, certains ont du mal, ils sont plus traditionnels, etc. Il y a tout ce conflit dans les religions habituellement.
j'observe. Mais dans le cadre ici de la pratique bouddhique, la dévotion, c'est pas ça. C'est pas le fait d'être chauvin et d'accepter, aveuglément un certain nombre de dogmes ou de principes. C'est que on entreaperçoit la vérité de l'enseignement. On entreaperçoit la pertinence. Soudainement, on voit quel est le sens à donner à notre vie. Qu'est-ce qui est vraiment ce qui vaut vraiment la peine d'être poursuivi. Autrement, tout ce que l'on poursuit ordinairement est en fait mène à un échec. C'est un cul-de-sac. Il n'y a pas d'issue. Toujours. La poursuite de la richesse, poursuite de les honneurs, poursuite de telle ou telle pratique, d'exercice, de yoga, de que sais-je. Il y a tout un tas d'activités qu'on fait. Ça ne mène nulle part. Ça amène à des bienfaits minimes. La seule chose qui est véritablement bénéfique ultimement, c'est le dharma. Et quand on aperçoit ça, alors on a une réelle dévotion pour le dharma et aussi une immense joie parce que finalement, on voit ce qu'il faut faire. Et on commence à comprendre comment il faut pratiquer. Oui, allez-y. Ah, pardon, excusez-moi, c'est parti. Toute ma gratitude Rinpoche pour ces précieux enseignements. J'ai une question qui sort un petit peu du cadre, mais qui est liée à la bodhicitta. Je suis professeur d'anglais, et on m'a demandé d'enseigner pour des étudiants qui vont devenir bouchers. Ah. Alors, si vous voulez, chaque fois que je passe devant une boucherie, pour moi, c'est très difficile. Je grince un peu des dents. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'avais un petit peu de peur. Et puis, en tant que pratiquante, il y a eu beaucoup de curiosité. Et en tant que bodhisattva aspirante, quelque chose qui a émergé. Et du coup, j'aimerais avoir une guidance, quelque chose de votre part pour en faire vraiment une pratique. Il faut cultiver de la compassion, comprendre. Voilà, c'est malheureusement une situation dans laquelle de très très nombreux êtres sont confrontés. Il y a beaucoup d'animaux qui sont tués par beaucoup de différentes personnes partout. Et quoi qu'il arrive, cela va continuer malheureusement. C'est comme ça que fonctionne en quelque sorte la chaîne alimentaire, la consommation, etc. Mais peut-être vous pouvez inspirer un peu de compassion, peut-être pas, mais je pense qu'il faut aborder cette mission sans a priori, en gardant l'objectif, c'est-à-dire peut-être vous ne pouvez pas les aider ultimement, mais au moins relativement, vous pourrez leur apprendre l'anglais. Merci. Je pense au moins inspirer à ce qu'il y ait un traitement humain, qu'on ne torture pas les animaux, qu'on les traite bien. C'est déjà important. Bonjour Rinpoche, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé de l'espace et du temps, comme quoi c'était une fiction. Et il me semble que vous avez dit aussi que le karma était une fiction. Et je voulais savoir si vous pouviez un peu détailler. Le karma ? Oui. Le karma, en quelque sorte, le karma, ce qui est déterminé par le karma, c'est-à-dire c'est comment se manifestent les apparences, comment, comme je vous disais tout à l'heure,
comment on a tendance à saisir les phénomènes. Voilà, ça c'est le résultat du karma, comment les choses, le corps que j'éprouve aujourd'hui, la perception que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les choses sont manifestes comme ça maintenant pour moi, c'est le résultat du karma. C'est-à-dire c'est le résultat de mes actes volitionnels passés qui ont conditionné ma vie présente, ma perception présente. Donc il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas changer. Ces aspects-là que je ne peux pas changer, qui sont en quelque sorte donnés, un peu imposés, c'est imposé par mes dispositions passées. Mais il y a une partie à présent, aussi maintenant, qui est où j'ai une certaine liberté d'agir. Et donc là, je peux faire un choix d'agir d'une certaine manière ou pas, ou aussi changer ma manière de comprendre la réalité et de m'approcher de plus en plus de la réalité et d'éliminer mes différentes fictions. Donc ce présent conditionné n'est pas, et comment il est saisi, est par nature fictif, de même que la force qui est, le détermine est due au fait que mon esprit est dans la confusion. Donc c'est pas présent comme une réalité qui constitue la réalité de mon esprit. C'est pas comme un donné ultime. On utilise un terme qui est le terme adventis, l'oburwa en tibétain, c'est-à-dire l'ignorance, les afflictions, le karma, le résultat du karma, etc. Tout ça, c'est en quelque sorte adventis. Adventis, c'est-à-dire c'est présent simplement du fait de ma confusion, de mon ignorance, de avidya. C'en est les conséquences. Mais il n'existe pas indépendamment comme une réalité. C'est pas comme, par exemple, dans une conception théiste où il y aurait à l'extérieur une sorte de force qui s'appelait karma et qui, chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est comme sur un ledger, c'est comme sur un, comment dirais-je, un registre vient s'inscrire et qui est indélébile, ou dans la conscience d'une divinité qui garde en compte toutes les fautes que vous avez commises, toutes les bonnes actions que vous avez commises, et qui va, le jour de votre mort, vous récompenser ou vous punir, comme dans l'Égypte antique, on pesait son cœur contre la plume de la vérité sur comment dit-on, une balance. Donc ça, c'est quelque chose d'extérieur, une force extérieure qui existe, qui est conçue comme indépendant. Comment dirais-je, le devenir vient, le devenir conditionné que l'on subit est le fruit de notre ignorance. Et cette ignorance n'est pas quelque chose qui a une entité par soi en elle, c'est simplement n'avoir pas reconnu la réalité. Si la réalité est reconnue, alors à la fois la force qui détermine et les conditions déterminantes sont éliminées, on peut les dépasser. Donc il y a cette image qui est donnée parfois. On peut imaginer une grotte qui est restée dans l'obscurité pendant 1 milliard d'années. L'obscurité ne devient pas plus épaisse parce qu'elle était là pendant 1 milliard d'années. Le moment où on allume une bougie, à cet instant même si l'obscurité était présente dans cette grotte pendant 1 milliard d'années, elle est immédiatement éliminée. De la même manière, si la sagesse est actualisée, combien même nous avons cultivé pendant un temps immense l'ignorance, etc., et l'ignorance ne devient pas plus concret, plus fort, elle est éliminée. Après, il y a évidemment pratique progressive, il faut, comme on a dit, cultiver la sagesse et l'approfondir, etc., et les dispositions, les tendances
sont fortes, mais c'est quelque chose qui peut être éliminé parce que c'est adventiste. Si ce n'était pas adventiste, si c'est le karma, l'ignorance étaient des réalités à part entière, eh ben c'est notre réalité, on ne peut pas s'en défaire. Mais la preuve que c'est adventiste, c'est simplement, ils ne peuvent pas être établis, ils ne peuvent pas être véritablement trouvés. Voilà. Bien, je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ces quelques explications vous ont été utiles et vous seront aussi dans l'avenir utiles. Et je vous remercie tous pour votre attention. Je suis très heureux d'être avec vous, de pouvoir partager avec vous le Dharma. Donc cet après-midi, nous nous retrouvons à 14h30 pour les vœux de bodhisattva. Mais si vous avez déjà reçu les vœux de If you have already received bodhisattva vows, or you have other important things to do, then don't feel obliged to remain. If you have a long road ahead of you, so then I'll say goodbye to those who won't be here this afternoon, and otherwise this afternoon we will spend some time trying to generate bodhicitta and take bodhisattva vows, disciplines. And so to the rest of you, I will see you later. Let's dedicate. Sibe so len zhuo